theories, evidences. What are the evidences for evolution? What is adaptive evolution? Biological evolution, mechanism of evolution, Harvey-Weinberg principle, a brief account of evolution, origin and evolution of man. Okay, Evolutionary. Evolutionary biology. Okay. Evolutionary biology is the study of history of life forms on Earth. What exactly is evolution? To understand the change in flora and fauna that occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life, such as evolution of Earth, of stars, and indeed of the universe itself. What follows is the longest of the of all the constructed and conjectured stories. Concerned stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe. It's 7.1 origin of life. படிக்கிற விதத்துல வந்து ஒரு பயாலஜியே வந்து உயிரினத்தை பத்தி தானே படிக்கிறேன். நம்ம எப்படி வந்து எவால்வ் ஆனோம், எப்படி வந்தோம். நீ படிக்கிறதுல ஒரு எவல்யூஷனே இல்லை. ஒரு நார்மலா ஒரு வேர்டா படிக்கிறேன்னா நீ எத்தனை வாட்டி படிச்சாலும் உன்னால அதுல இருந்து ரிசல்ட் எடுக்க முடியாது. படிக்கிறப்போ எதுக்காக இங்கிலீஷ் அப்படின்ற லாங்குவேஜ் சப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு தெரியும். Grammar, pronunciation, then stories. Story. அது என்ன சொல்லுது? The rules of English. Reading was சரி, speaking was சரி, ஒரு 25 to 30% தான் words, vocabulary. Balance இருக்கிறது 75% உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன். ஏற்றத்தாழ்வு எவ்வளவு வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு, இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது. அதனால ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னா நம்மளால எங்கேயுமே போக முடியாது. திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எஃபர்ட்ஸ்ல போடணும். Evolutionary biology is a study of history of life forms on Earth. What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is, evolution of Earth, of stars, and indeed of the universe itself. What follows is the longest of all the construed and conjured stories. This is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universes. இப்போ படிச்ச விதத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தேன்? ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ். மாடுலேஷன். ஒரு பர்சன் படிக்கிறதுல இருக்கிற அந்த மாடுலேஷன் தான் அவங்கள டோட்டலா சேஞ்ச் பண்ணும். அந்த மாடுலேஷன் தான் நம்ம எல்லாரையுமே மிஸ் பண்ண வைக்கும். நம்ம யாருன்றத வந்து டிசைட் பண்றது இந்த மாடுலேஷன் தான். அந்த மாடுலேஷன் இல்லைன்னா எல்லாமே வேஸ்டா தான். நம்ம படிக்கிறது ஒன் டைம் படிக்கிறப்பே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது வேக வேகமா படிக்கிறது. கரெக்டா இருக்க அந்த மாடுலேஷன் தான் உன்னை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Construe and conjure அப்படின்னா construe and conjure. கதைகள் ஓகே, ஓரளவுக்கு வந்து சொல்லலாம்.
கட்டுக்கதைகள் கூட கொஞ்சம் எல்லா கட்டுக்கதைகளும் ஒண்ணா சேர்த்து அதுல இருக்கிற உண்மைகளையும் வந்து எடுத்து அதோட ஹிஸ்டரி அதோட சயின்ஸ் கரெக்டான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப மனித இனம் எதுல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களா பேசலாம். குரங்குலேருந்து வந்துச்சு. அப்போ குரங்கு எதுல இருந்து வந்துச்சு? கடல்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வெளியே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனது மைக்ரோ ஆர்கானிசம். மைக்ரோ ஆர்கானிசம் முன்னாடி என்னாச்சு? அதுக்கு முன்னாடி என்ன? பாக்டீரியாஸ். மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான். பிக் பேங் தியரி சொல்றாங்க. ஆமா, அட்டாமிக் இல்ல தெர்மோ அட்டாமிக். ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பிரேக் ஆனதுனால ஃபார்ம் ஆன கொஞ்சமா அப்பதான் வந்து அந்த கிராவிடேஷனல் அது எல்லாமே வந்துச்சு. இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணதுதான் வந்து evolution. Origin of life. When we look at stars on the clear night sky, we are in a way looking back in time. Stellar distance are measured in light years. Stellar distance. What we can see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away, reaching our eyes now. However, when we see the object in our immediate surrounding, we can see them instantly and ends in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. The universe is very old, almost 20 billion years old. Huge cluster of galaxies comprise the universe. Galaxies contain stars and clouds of gas and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed a speck. Speck na? ரெண்டு இடத்துல speck வந்துச்சு. What is speck? இப்போ ஸ்டார் கேசிங் எவ்வளவு பிடிக்கும்? ஸ்டார் கேசிங் நைட்ல உட்காந்துட்டு வெளியில அந்த பீச்ல மாதிரி உட்காந்துட்டு பொறுமையா அப்படியே வானத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு ஸ்டார்ஸ்ல எப்படி இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு அது பிடிக்குமா? பார்த்துருக்க. நீ பாக்குற ஒவ்வொரு டைமும் நீ பாஸ்ட பத்தி தான் யோசிக்கிற, பாஸ்ட தான் பாக்குற, பிரசன்ட் இல்ல. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் வந்து ஸ்டாரோட அந்த லைட் இப்ப பாக்குற ஸ்டார் அப்படின்னா அதோட லைட் அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 20,000 லைட் இயர்ஸ். ஒரு லைட் இயர் அப்படின்னா what is a light year? Astronomical unit ஒன்னு இருக்கு பிசிக்ஸ்ல. astronomical unit அப்படிங்கிறது அப்புறம் லைட் இயர் இருக்கு. this is the biggest அந்த மெஷரிங்ல இதுதான் இருக்கிறதுல biggest நம்ம வந்து பண்றதுல. what is an astronomical unit and what is a light year? speed of light என்னப்பா? 3 to 10 to power 10 to power 8 meter per second. 1 second இவ்வளவு travel ஆகுது. அப்போ into minute into hour into days into year 365.25. இதுதான் 1 light year. பிசிக்ஸ்ல இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்ச ஒரு விஷயம் தான். அப்போ கிட்டத்தட்ட 20,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு லைட்டை தான் நீ இப்ப பாக்க. 20,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறதா இப்ப பாக்க. இல்லப்பா, பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து யூனிவர்ஸோட ஏஜ். அதுல இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுற லைட், இப்போ இந்த லைட் இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து இங்க வருது, இது இமீடியட்டா வருது.
இல்ல ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு வந்து அதோட ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப வேகமா வந்து டிராவல் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 1 செகண்டுக்கு 3 lakh கிலோமீட்டர் வந்து லைட் டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ இமீடியட்டா நம்மளுக்கு லைட் வந்து தெரியும். இப்போ நம்ம பக்கத்துல இருக்க லைட் அதுவே வந்து யோசிச்சு பாரு, ஒரு ஸ்டார் வந்து 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்கு. அப்போ அப்ப 20,000 இயருக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு லைட், ஒரு கண்டினியூஸ் லைட் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த லைட் தான் இப்போ வந்து நீ பாக்க. மேபி அந்த அந்த ஸ்டார் வந்து டெட் ஸ்டார் ஆயிட்டு இருக்கலாம், அதோட ஃபியூல் எல்லாம் அப்படியே டெட் ஸ்டாரா கூட ஆயிருக்கலாம். ஆனா ஸ்டில் யூ ஆர் சீயிங் because the life has started from the 20,000 years ago. அப்பத்துல இருந்து வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். யூனிவர்ஸோட ஏஜ் இஸ் 20 பில்லியன். ஓகே, அப்போ galaxy contains lot of stars and clouds of gas and dust. Specna கேட்ட, what is speck? சின்ன துரும்பு அப்படி இருக்கு நம்ம தமிழ்ல. ஒரு துரும்பு அளவுதான், சின்னதா. ஒரு பெரிய இதுல ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு டஸ்ட் மாதிரி தான், டஸ்ட் பீஸ் மாதிரி தான் earth. நம்ம earthல இருக்கோம், ஆனா வந்து earth யூனிவர்ஸை கன்சிடர் பண்றப்போ ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ஸ்பெக் தான், துரும்பு மாதிரி தான், ஒரு சின்ன ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல் மாதிரி. The Big Bang theory accepts to explain us the origin of universe. It talks of a singular huge explosion, unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. Hydrogen and helium formed sometimes later. The gases condensed under gravitation and formed the galaxies of present day universe. In the solar system, of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. There was no atmosphere on early Earth. Water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia released from the molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen, and the lighter H2 escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide, and others. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depression and form ocean. Life appeared 500 million years after the formation of the Earth. Almost 4 million years back. A billion years back. 500 million years now. Did life come from outer space? Some scientists believe that it came from outside. Early great thinkers thought units of life called spores were transferred to different planets, including Earth. Panspermia is still a favorite idea of some astronomers. அதான் லைஃப் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பிளானட்லயும் வந்து லைஃப் இருக்கு, நிறைய பிளானட்ல லைஃப் இருக்கு. அந்த பிளானட்ல இருக்க லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு இனிஷியேட் பண்ணது இன்னொரு இடத்துல இருந்து, வெளியில இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு திங்கர்ஸ் சொல்றாங்க. அது ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியல, ஃபால்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அப்போ ஒரு ஹைபோதசிஸ் இப்படி நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு. For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This was a theory of spontaneous generation. Louis Pasteur, by careful experimentation, demonstrated that life comes out only for pre-existing life. It shows that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new living organism arose from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life form came on Earth. இப்ப சொல்லு, இப்ப என்னாச்சு?
பிக் திங்கர்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு அவுட்டர் ஸ்பேஸ் இருந்தா இந்த எர்த் வந்து இந்த வெஜிடேஷன் தான் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது நம்மகிட்ட ஒரு சால்ட் ப்ரூஃபும் இல்லை, அது பொய்னு சொல்ல முடியல, உண்மைன்னு சொல்ல. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து டீகேயிங் அண்ட் ராட்டிங் மெத்தட் வந்து ஸ்ட்ரா அதுல தான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி இது ராங்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு? அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ஓப்பன் ஏர் ஒரு ஃபிளாஸ்க்ல வந்து லைக் டீகிங் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் போட்டு மூடி வச்சிருக்காரு. ஈஸ்ட்டை வந்து கில் பண்ணிட்டு அதுல போட்டுட்டு 2 ஃபிளாஸ்க், ஒரு ஃபிளாஸ்க் வந்து ஏர் இருக்கு, இன்னொன்று வந்து ஸ்டெரிலைஸ்டா ஃபிளட் டோட்டலா க்ளோஸ்டா இருக்கு. அப்போ அந்த க்ளோஸா இருக்கிறதுல நியூ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வரல. ஆனா அந்த ஓப்பன் ஏர் அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அப்பதான் வருது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, ஃப்ரம் டெட் ஆர் ராட்டன் அதுல இதெல்லாம் ஒன்றும் வந்து வரல, லைஃப் ஃபார்ம் வரல அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணாரு. Parent of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA, protein, etc. And that formation of life was preceded by chemical evolution. Formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. The condition on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing, what is this? CH4, NH3. Name it, CH4. CH என்ன அமோனியா. NH3 is ammonia. Okay, good. CH4? Cyanide. Cyanide என்ன சொல்ல வர? சவுண்ட் சொல்ல வர. CH4. What's happening to you? Methane. Methane. கொஞ்சம் யோசிச்சுன்னா உனக்கு ஆன்சர் வரும். அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணாரு. In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar condition in the laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen and ammonia and water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acids. In similar experiment, others observed formation of sugars, nitrogen-based pigments and fats. Analysis of meteorite content also revealed similar compound, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. With this limited evidence, the first part of the conjure story, chemical evolution, was more or less accepted. So, if a methane is very other gases, hydrogen எல்லாமே 800 degrees Celsius amino acids, pigments, sugars, fats இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும் different. அப்ப நார்மல் கெமிக்கல்ல இருந்து ஹை டெம்பரேச்சர்னால அமினோ ஆசிட்ஸ்னா இதோட லோயஸ்ட் யூனிட் அமினோ ஆசிட்ஸ். Lowest unit of what is amino acid? Ammonia. How we are saying that it's ammonia? How we are saying it is ammonia? Amino. அதனால ammonia இருக்கு. Ammonia is the combination of nitrogen and hydrogen. Right? Amino acid is the lowermost unit of proteins. Sugar, carbohydrates, lowermost unit of carbohydrates, glucose. Fatty acids, Tamil. Oils. அப்ப இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். So this indicated that ஓரளவுக்கு வந்து அந்த கெமிக்கல் மூலமா ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்றது ஒரு அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்.
chemical evolution was more or less accepted because of this limited evidence or the evidence. We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular form in life could have originated 3 billion years back. They would have been giant molecules, RNA, proteins, polysaccharides. Polysaccharides, na? Polysaccharide, na? Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, trisaccharide. Polymer, yeah. Saccharides, carbohydrates. Okay, monosaccharide, glucose, fructose, இதெல்லாம் monosaccharides. Okay, glucose, fructose எல்லாமே வந்து monosaccharides. Right? These capsules reproduce their molecules perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till the 2000 million ago. 2000 million years ago. These were probably single cells. All life forms were in water environment only. This version of biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority. However, one form, how the first cellular form of life could have evolved into a complex biodiversity of today is a fascinating story that will be discussed below. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு நீயே சொல்லு. இப்போ படிச்சது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இப்ப அந்த முதல்ல அந்த கெமிக்கல் மூலமா எவால்வ் பண்ணது பாருங்க. இப்ப மீத்தேன், அமோனியா, வாட்டர், ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மூலமா ஹை டெம்பரேச்சர் எல்லாம் கொடுக்கறப்போ இப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்டா நிறைய உயிர் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். Right? Evolution of life forms, a theory. Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. This theory has three connotations. Connotations, no? Connotations mean Connections. connections. Connotations na connections. Okay. One, that all living organisms, species or types that we see today were created as such. Two, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. Three, that Earth is about 4,000 years old. All these ideas were strongly challenged during the 19th century. Based on the observation made during the sea voyage in the sail ship called HMS Beecher around the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves, but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There have been extinctions of different life forms in the years gone by, just as a new forms of life arose at different periods of history on Earth. There has been gradual evolution of life form. இப்ப சொல்லு 3 காரணங்கள். இப்ப நம்மளோட ஒவ்வொரு மித்தாலஜிலையும் ஒவ்வொரு ரிலிஜியஸ் தாட்ஸ்லயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. சிவன், விஷ்ணு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது மாதிரி பண்ணாங்க. அப்புறம் இது கிறிஸ்டியானிட்டில ஒரு ரூல் இருக்கும், இப்படி இருந்துச்சு. அப்புறம் இஸ்லாம்ல ஒரு ரூல் இருக்கும். இது எல்லாமே லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து 4000 இயர்ஸ்
முன்னாடிதான் வந்து எர்த் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றது அவங்களோட தியரி. ஆனா வந்து அடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து 19th சென்ச்சுரியில நிறைய அப்சர்வேஷன் அந்த HMS பீஜ் இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த உலகத்தை சுத்தி வர்றது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ப்ராப்பரா பக்காவா வந்து பண்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எர்த் ஃபிளாட் ஒரு மேப் மாதிரி அந்த சைட் கூட கீழே வந்துடும். இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன்ல வந்து வரும்ல அது மாதிரி. அப்ப அந்த உலகத்தோட எண்டுக்கு போனோம்னா கீழே விழுந்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப அது மாதிரி போக கூடாது, நீங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அப்ப அது எல்லாமே வந்து மாத்துனது இந்த வாயேஜ் கப்பல். அப்புறம் சார்ல்ஸ் டார்வின் வந்துட்டு அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. ஹியூமன் பீயிங்லயே டிஃப்ரெண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து இருக்கு கீழே. அண்ட் இப்ப இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து எல்லாருமே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த லைஃப் ஃபார்ம்லயும் நிறைய இருக்கு, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஓகேவா? Any population has built in variations in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc. Would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. Another word used is fitness of the individual or population. Survival of the fittest. Survival of fittest வந்து one of the concept. அது இந்த இடத்துல அத வந்து சொல்லு, நீ எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்க. இப்ப திங்க் அபவுட் ஷார்க்ஸ். இப்ப ஷார்க்ஸ் இருக்குல்ல, அது போடுற குட்டிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், அது போடுற குட்டிகள்ல எது எதெல்லாம் சர்வை பண்ண முடியாதோ, அது எல்லாத்தையும் வீக்கா இருக்கோ ஃபிட்டா இல்லையோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அதுவே சாப்பிடும். எல்லாம் மற்ற குட்டிகளுக்கு இரையாகும். மற்ற குட்டிகளுக்கு இரையாகும். அப்போ the fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. இப்ப அந்த ஃபிட்னஸ்ல இவர் டார்வின் சொன்னது reproductive fitness. reproductive fitnessனா ஆண்மை அப்படின்றது வந்து இல்ல, ஆண்மை அப்படின்றது வந்து கிடையாது. It is viability of the male reproductive cells and female reproductive cells. இப்போ ஓவம் வந்து ஒழுங்கா மெச்சூர் ஆகாம ஸ்பெர்ம் போயிட்டு வந்து அதை அட்டாக் பண்ணுனா கண்டிப்பா அது குழந்தை பிறந்திருக்கும். ரெண்டுமே ஃபிட்டஸ்டா மெச்சூரா இருக்கிறப்பதான் அது ஜாயின் ஆகும். It's not about sperm losing its viability or the ovum losing its viability. இப்ப நம்மளோட தாட் வந்து எடுத்துக்கோங்க, நம்மளோட அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் எத்தனை டேஸ்? 28 days. இதுல 14 to 17 இருக்குல்ல, அந்த சமயத்துலதான் அந்த எக் வந்து செட்டில் ஆகும். This is the best time for couples. குழந்தை வேணும்னா இந்த மென்ஸ்ட்ரல் இருந்து 14 to 17 days தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட். அதனால மத்த டேஸ்ல எல்லாம் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லல, அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு கிடையாது. அந்த 1ல இருந்து 14 வரைக்கும் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக், ஓகேவா, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக், அப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸ், அப்புறம் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், இதெல்லாம் கம்பைன் ஆகி அதுக்கான அந்த கண்டிஷனை உருவாக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த 14 to 17 தான் அந்த எக் வந்து செட்டில் ஆகுது. அப்போ that would be the best days. Alright, so that is reproductive fitness. Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and more and hence are selected by nature. He called it natural selection. And implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in
Malay archipelago has also come to similar conclusion around the same time. What is archipelago? What does archipelago mean? Huh? இல்ல ஆர்கியாலஜி போட்ஸ் ஃபாசில்ஸ் அதுதானா வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது சொல்லு. ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அது இல்ல. ஆர்கினா வந்து அப்படியே வந்து ஆர்கிபிளகோ அப்படின்னு ஆயிடாதுப்பா. வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு? யோசிச்சு பாரு. யோசிச்சு பாத்தியா? கிடைச்சதா? ஆர்கியாலஜி இல்ல ஆர்கிபிளகோனா என்னன்னு பாரு. ஆர்கியாலஜிக்கு இப்போ லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குரூப் ஆஃப் நிறைய ஸ்கேட்டர்ட் ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு அப்படின்னா that is known as archipelago. ஓகேவா? right, that is known as archipelago. கிரீன்லாண்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சிங்கிள் ஐலாண்ட். இப்போ லக்ஷதீப் ஐலாண்ட் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் குட்டி குட்டியா 1000 ஐலாண்ட்ஸ்ல குட்டி குட்டியா நிறைய சேர்ந்து தானே வந்து அந்த ஐலாண்ட்ஸ் வந்து உருவாகுது. இப்ப கரேபியன் ஐலாண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஐலாண்ட். அதே மாதிரி பிலிப்பைன்ஸ், மலாய், மால்தீவ்ஸ், இது எதுவுமே வந்து சிங்கிள் ஐலாண்ட்ஸ் இல்ல, குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் தட். ஓகேவா? ரைட். In due course of time, apparently new types of organism are recognized. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. Epochs, periods, and eras. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years, as we thought earlier, but billions of years old. 4000 சும்மாவா? அது ஒரு தியரி. நம்ம 4000 years back அப்படின்னு சொல்றோம்னா அப்பயே வந்து அரசாங்கம் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா அரசாங்கம் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி உனக்கு பிரேக் தான். எனக்கு காஃபில வந்து நம்ம கான்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடணும். However, these ancestors were present at different periods in the history. யுகங்கள், வருடங்கள், இது எல்லாமே தான் டிஸ்கஸ்